진이와 함께하는 SOS 생활영어 시간입니다. Hey! No, I'm just kidding. Sorry. 아니야 소리가 아니라 그 웃음으로 시작하는 게 좋아요. Oh, really? Your laughing makes me laugh. Oh, thank you. 진이가 웃으면 나도 웃잖아요 같이. I have a funny story. 네. It has nothing to do with our dialogue. 오늘 그 대화하고는 상관이 없는데 Yeah. I was at a bar the other night. 지난번에 그 바에 한번 갔었어요. And 술집. Yeah, because I'm a bar lady. I'm 그래. just kidding. No, 이제 뭐 나이 됐으니까. 근데 So anyways, my friend was looking at the menu. 그 친구가 이렇게 메뉴를 이렇게 딱 보더니 And the spelling was B-U-D-D-I-C-E. 그게 뭐죠? Think about it. 잠깐만 B-U-D-D. 적어야 돼. B-U-D-D. D-D I-C-E. I-C It looks like Buddhais. 부다이스 Or 뭐야? Buddhisi or something. 부디시, I don't 뭐야, know. 이게? Anyways, Anyway. my friend, he didn't know too. 근데 이제 친구도 이게 야 이게 뭐냐? Because it was in English. 영어는 영어인데 Yeah. 이거 처음 보는 영어다. So 뭐 he 이렇게 was 된 거야. like, 이게 뭐지? 부디스. I think I want to try this Buddhisi. 뭐지? 여기다가 Buddhisi. 야. Why? Because it's a mysterious. It's a new drink for him. He wants 이게 새로운 술의 이름이기 때문에 Yeah. 이게 뭔가 좀 신비롭게. Yeah, he wants to just try something new. 어. And then I look at the Korean, the Hangul, 네. right? 그런데 이제 그거 한글로 써 있는 걸 보니까 And it's actually Bud Ice. 버드 아이스라고 이렇게 And in America, Bud Ice is a popular beer. 버드 right? 아이스는 아주 그 유명한 뭐 Yeah. 맥주 이름이죠. He's from America too. 근데 이제 미국에서 온 사람이 이제 그 버드 아이스를 Yeah, 모르는 but he was 거고. ordering something special, 이게 new. 뭔가 특별한 거. 부디시. 부디씨. But it 저는 wasn't 지난번에가 이발소가 영어로 barbershop이잖아요. Yeah. 이발소 이렇게 써 있잖아요. 그러니까 그거를 바 한 칸 띄고 버 한 칸 띄고 shop 그러니까 BAR 한 칸 띄고 BER 한 칸 띄고 SHOP 그리고 그 밑에다가 이발소 이렇게 써놨더라고요. Oh my gosh. 그러니까 That's 똑같은 funny. 거네, 그죠? It's funny. Yeah. I love that. 예, 우리만 웃나? 이 재미가. Okay. 이거 안 웃으면 영어 못하는 거 그죠? 맞습니다. 자, 오늘은요 우산이 이제 태풍에 망가져서 비를 흠뻑 맞은 남성과의 그런 그 대화입니다. 자, 먼저 대화를 들어보시죠. What happened? You're soaking wet. It's pouring outside. Have you ever heard of an umbrella? Yes, but mine broke in the typhoon. 자, 여기까지의 내용입니다. 여자가 먼저 뭐라고 얘기를 했냐면요. What happened? You're soaking wet. What happened? 아니 무슨 일이 있었습니까? You're soaking wet. 흠뻑 젖었잖아요. 자, 오늘 익힐 표현 첫 번째예요. What happened? 도대체 무슨 일이 있었습니까? 무슨 일이에요? What happened? You're soaking wet. 당신 흠뻑 젖었잖아요. You're soaking wet. 그런 말이고요. 또 하나. It's pouring outside. It's pouring outside. 막 퍼붓는 거죠. It's pouring outside. It's pouring outside. 밖에 비가 퍼붓고 있습니다. 오늘 두 번째 표현입니다. It's pouring outside. It's pouring outside. 네. 혹시 우산이라고 들어봤습니까? Have you ever heard of an umbrella? 네, 이제 이게 좀 이렇게 좀 뭐라 그러나요? 이렇게 비꼬는 투로, sarcastic, Yeah. 비꼬는 투로 얘기하는 거죠. Have you ever heard of an umbrella? 아니 우산이라고 혹시 들어보셨는지요? Yes, but mine broke in the typhoon. Yes, 네 들어봤죠. But 하지만 mine 내 것은 broke in the typhoon. 타이푼이라는 것은 태풍이죠. 예, 제 우산은 태풍에 부서졌습니다. Why was he outside during a typhoon? 예, 근데 태풍 막 불 때 왜 밖을 꼭 뭐 have some business and then 아니 일이 있으면 나가야지. Really? 그런 거 아니겠어요? 예. 자, 오늘 두 가지 표현이요. 어찌된 일입니까? 흠뻑 젖으셨네요. What happened? You're soaking wet. What happened? You're soaking wet. 밖에 비가 퍼붓고 있습니다. It's pouring outside. It's pouring outside. 다시 들어보시죠. What happened? You're soaking wet. It's pouring outside. Have you ever heard of an umbrella? Yes, but mine broke in the typhoon. 자, 오늘 연습한 표현을 지금부터 반복해서 정리해봅니다. 먼저 첫 번째 어떤 일이세요? 흠뻑 젖으셨잖아요. What happened? You're soaking wet. What happened? You're soaking wet. Yo, what happened? What happened? You're soaking wet. What happened? You're soaking wet. What happened? You're soaking wet. 네네네. 보면 몰라요.
밖에 지금 비가 퍼붓고 있잖아요. It's pouring outside. It's pouring outside. It's pouring outside. Yeah. That's right. It's pouring outside. It's pouring outside. It's pouring, It's pouring outside. outside. It's pouring outside. 절규하고 있습니다. 우리 마이클. 밖에 비가 퍼붓고 있습니다. Yo, it's pouring outside. It's pouring outside. 여기까지.